na Galway go bhfuil sibh I féchantara agus tá trí a tharú na Galway tá siad thóir dríú bua as a chéile agus Matty Murphy an bainisteoir a sé siúd sé seo a cheathrú chlóthaí canis agus seohéad for na Galway agus trí a tharú ora Shane Quinn gimmart sa lína lechúil théamh na láimh clé agus sin a tharú agus an bhircéanna a lár na páilce rá a tharú an san a meas na dosathe tá Martin Corcoran a gimmar mar chosantóid an agéintrume gimmart na hat slát agus chomáile sin Ger Hennelly a bhí mar onadaí sa chluthaí lechanis gimmart istigh sa lína lántasach agus chomáile sin tá Lawrence Tully tucathe os na chosantóidí go dtí na tusathe agus dar nó Joe Canning thóid tríú bua as a chéile. Sár I midóide seo agus beag iirecht anna bhóra tá stáil bhuaig ó ngáileh chunbhuachtant Hobradáin. Agus seohéad chud an Hobradáin gan éon a tharú ar an Hobradáin agus iad siúd thóid a 7 craobhdíag. An éidir ceann chéanna agus a gimid an sa chluthaí lechanis. Brendan Maher a ránaíoch a lápáidce tucathe siar a meas na gosantóidí agus Joy Mulachley a mohalár na páidce a cheathrú bliain ag a siúd Manéal na Minúis agus an san iad a brag a mórs na tusathe feabort. Fear go bhfuil ráchúil agus naibíte fihead scórála go dtí aige agus lei sin eis chútsa Michael. Micheál, Joe Canning, Cyril Farrell, he's the man that we've all been talking about, not just down in Galway, but around the country as well. Yeah, he came on the other night in the 21 semi-final and he just was majestic, scored 2-4, 2-5. This guy is an unreal talent. Left and right, very skillful. When I saw him first, Michael, as an under 16, he reminded me of a young Eamon Cregan. And now, like, as he goes on, he's more like, we would hope, like, turning into a Henry Shefflin. Now, there's a terrible lot of weight on him today. I feel sorry for him. He's going for 3 in a row. He's the captain. And, like, it isn't that he has to get all the scores, but everyone will feel that he's a danger man. There'll probably be 2 marking. Maybe it'll make it easy for someone else. But, like, it'd be a great feat if you could do it. But, like, they're up against a good tip team. They've played him twice in challenge games and it's gone 1 win both ways. So it's up for grabs. Cute enough of Matty Murphy made him the captain this year to keep him out of the senior squad. Well, that's what they said. That's what they said in Galway. Kept him out of both squads when he came out of the But, like, he's good enough for any squad, like, and I suppose really the minor is his grade, like, and that's the one he'd want to win himself because he's captain. He has all them other things left, like. Hopefully he's going to be a good senior. But Matty as well is going for 3 in a row, and that's a massive achievement for a manager. Matty should be going for 3 in a row as well, and this team might be the best of the 3 teams that they've had, but they've got to the All-Ireland final. You know, they've earned their way to get there. I think one of the great stories before we move on of the minor championships has been the display of Antrim. You know, Antrim 114. They beat Antrim by 4-7 to 114. That was that was the only time that some other team has interfered in the Big Four. But I mean, with Tipperary and Galway today, we have 2 of the best, 2 really skillful teams in it, and I expect a really great game. Trátar Nisher, Cléthe Canis Simonan, Muinneor na Herden, Micheál O'Shea. Mahagat agus sinné Dominic Connolly an Multóid tí an scritar a chahabhaisteach agus tús a chur leis a gluthaí canis ceart go chóra go dú an sa idir Galibh agus Tobradáin cór na gaotha I Galibh agus seohéad a mohalár na páidce ón Ford a bóla an clitid fanna talón agus fáil clitid harnáis ón Ford a dollar in ón saon bhaid sé an chéad scór ón Ford an a róthar ar fad 3 beidir díag agus well a sé chur a dábhaile agus cosint a dhéanamh an son ag Tobradáin agus a ceansan imithe a mú. An chéadaíocht scórála mar sin ag Galibh imithe a mú agus sinné a dolisteach ón Ford an fadlár páidce á gruthad a chláirín árdrúthar ar fad díantaige agus be sé siúd ó go óthid a rís gan imire an bhíon se chuid. Mar sin bhuiile amach John Ryan bhfuilte fanataobh líine imithe amach de Rím Chamáin Niall Bergin an son agus Puck Schlesa a bheith ann don Galibh. An ceansa bhúd bhéidir agus dahad amach ó na gúil hénig agus Shane Quinn an ceansa a thógantóid. Óid bheag na gaothaige bhfuilte go Shane Ili ceansan bhfuilte rómhaithe agus Sára hiige des an son ag go Ród Ryan agus seohéad dollar in ón saí agus deisinis ag Tobradáin beidir an lántasach an son Tony John ach chur a mú ag Tony. Mar sin iirecht a bháin chur a mú ag Galibh agus iirecht a bháin chur a mú ag Tobradáin hana hénig agus Pocamach a bheith ann do thar chulmhaide na Galí James Cahill Craibhile éan aige dar nó an unig bhí sé ar fad an agéintrum agus ar fad sa chluthaí le canis
ord bhaidiúidir fad agus sin gháil Yasan Aronson ach a mihimú agus fachtan sa go Martin Corcoran agus a Counson buinte go ag Gródrain bhfuilte steach go dtíon lánta Sachanson sin é Tony Dunn iad a dalamh slitar a mihimúig iad fós a córach agus John Ryan blokáil dianta an sanid ach take go dtíon bhadlár páirce ón Ford seo hé ón Ford ginn sé rúthar ar dúis agus iarach leabhlacáiltha an san mar sin tabradár nid an ónsa ach sára go deasa go Kevin Keane ceann mór fada isteach dul lethe chúlansa Michael Cahill do Habradárn bachta go Michael agus a slitar buinte go deasa an san ag Sean Cole ach anna blokáil dianta istig Míle bháid an san ag Brendan Maher ach fachta an san ag Sean Cole agus an tarna ceann churamú ag Gaillimh ceann a bháin go dísa churamú ag Habradárn mar sin Pocamach a bheith ann heb na láibe cléansa ag na gaothe bhfuil de Harris lár na páidce agus fachtan sa ag Seamus Hennessy Steach a Joe an chúine a dul lethe chúil John Ryan mac de bhaicó an cahiirlach ach iarach túd sálaigh Tony Dunn bhfuilte trasna na páidce agus sin gháil Yes san Aronson ach an airóig leis bhfuil nadóg séite agus tá chalís diantar Niall Bergin a siú blian dar nó fanéal minúid Habradárn agus de deis ige Habradárn ansa a sinné ansan dar nó Liam Sheedy an bhainistúid deisige Habradárn an chiad scóraáil Fabork dó a fihannaí go dísa ige sa chréibh chomórtas chucín do chluhí dar nó imar ige Habradárn í le cháceann imar i Gaillimh agus bhailte agus Cole ar a bheith chuine lei sin Cole an san agus sin anna hús ar fad do Habradárn Tabort agus deisigan é sin ar a bheith chuine échar lei sin bhailte rochar gláánaisteach an léontáin Tabort mar sin trí fihannaí gheadbará hana hénig ige agus was le chéirin ómatí imar a mithe agus an aig na gaothe í le bhaí róláidir ar fad chuige an Pocamach bhailte mach go dtí lár na páidce agus Habradárn a dtíarigh dulad an ónsaí ríis chuig féidir is dahad amach ag cosúte sod an Gaillimh Aidan Mailen féhrú buinte gohad sanna go Tony Dunn agus Matt McMahon san na maíochtach fachtar náise go Aidan Mailen amach a Joe lár na páidce slitar tithe a dalamh agus Lawrence Tully bheachar sin na bhuiile agus well raig enim Lawrence Tully a leabhar an bhiltóra mar geallar sin cosantúide an láidearnach ach thuas na meas na dosathe inis mar sin enim a dul a leabhar Dominic Connolly an bhiltóid mar a bhís ará duine bosna se an chiad cháirta buí an san Lawrence Tully agus Pucksair dar nó de Habradárn Craindíirich am a lár na páidce dúra siad fé faointe bhfuilte an san ag Joey Malachny ach taobh na láimid isise agus sé seo an ceathrú bliain imiróid Eldánach é seo agus deisigan a ríis den bhuiile seo a dhiiscint slitar a dalamh an san agus Lawrence Tully a tarach agus háirta buí fachtaige mar gealaid Council bhfuilte Anna Adamach agus áirithe Thomas Stapleton seo hé Stapleton de Habradárn dtíarigh a chur ar an ónsaí John Ryan dul lethe chúil fachtaige John chalís John agus Pucksair nóthaithe ige John Ryan ansa don Gaillimh agus craobh sóisiir na héireann buitige le bleán rí ó chreachmhuil mar sin Pucksair agus James Cahill dar nó fuair sé seo puinte sa chluthe le cheannis anna bhuilige bhfuilte Harris lár na páidce agus fachta hálann sa go Aidan Hart mac de Josie a bhíon a bhainistúid ar an Gaillimh ach taobh na láimid isise an tríú ceann chura ar boliagar ag an Gaillimh go dísa agus ein scór a bháinigin an Coulson ó Pucksair Tabork mar sin Pocamachansa ar éab na láimhe clé bhfuilte amach agus fachtaige bhadlár páidce ón Ford
ach ní bhfuil sin Counson Rova anna chosan diantan son ag Thomas Stapleton pas go bhharas aige bhfuil tistechan son a Joe Tony Dunn se hé Tony Dunn deise Tony Dunn slí dianta go héin bhfuilte go hard ag Tony Dunn ach drocheann bhfuilte ag Tony Dunn agus an tríú count chomá chu a mú ag Tobradáin mar sin trí cín chu a mú ag an dáhéamh go dísa agus James Cahill chuna countsa a bhlamach bhfuiltige cóidread na ghíhiige Tully fachtige Lawrence agus seo meachta rúthar Lawrence Tully anna rúthar diantaige págad is sin countsa bhfuilte trasna stecha láslí agus fachta go glóte san éir an son ag Martin Corcoran a níthe a an son ag Ger Hennelly agus chu a harise trasnáin ag Ger Hennelly mar sin an chiad pointe san imirt fachta ag Ger Hennelly an sa Ger a tháinig isteach mar onadaí an ládernach nis John Ryan bhfuilte maiige sára hin sanna go David Burke agus me higadí Aidan Hart Aidan Fevrú agus puck slasa a bheith ann do Tobradáin Gaulis a lár na páitge agus Seamus Hennessy chun an countsa a thugant Seamus Hennessy Os na gachpluthe sna líne lethusig nó lántasach go dísa báin minúr cúntaí an idige stecha Joan chuoine agus se anna amoíochta stic sa chuoine ach an bhartíanta nid an le go Aidan Mailen lanta go Aidan agus well an mí an son le Greg Lally agus se chun Tobradáin ar an onsaí James Cahill súla teocaige áard chos an tóid agus glantamachige ach I bhfuil sé Counson chuma agus bhhailis agus deisiige Gród Ryan bhfuilte Gród Ryan ach ceanna le fós anna chadíireachtaí céidir cín chu a mú ag Tobradáin seo hé an bháil san éir ag James Cahill súla teocaige an son agus anna gháil áard bháideúir go dú mar sin tucamach a bheith ann do hénig James Cahill ó cheapacha teagail thóid a ghara craobh ile éireann Bhuaig le baile locharíoch chomach a thuid a ghara craobh minúr bhfuiltige haris an líne dahad slaat agus fachta go deasan son ag Gród Ryan Panna taobh líne Timmy Dalton a córach ach tá bhartíanta ag John Ryan an mór fada go dtíon de bhile an bháil agus anna gháil an son a ríist ag Ger Hennelly ach le Tobradáin an countsa a deidir moltóid agus seo hé deise legin an son a gairí an áde san éir Brendan Maher anna gháil Brendan Maher ceann mór fada agus fachta an sa ag Thomas McGrath Thomas a meachta rúthar cén deise haige mar sé fós a meacht tras na aige bháid agus atála Mark McMahon ó gánach fé séimlí an a díag dís anna bhartaíocht diantaige anna rúthar Mark McMahon Hennelly agus a ríist an bhartíanta ag Brendan Maher anna gháil san éir ag Brendan Maher as a chéile agus deis an sa ag Tobradáin Timmy Dalton ach an Counson a ríist chu a mú well an galar cám an sa Tobradáin deisiile an sa thugain anna gháil san a ríist ag Brendan Maher anna chosantá dhéanamh aige Macha Joe Lord na páirce fachta go deas an sa ag Owen Ford ceann íseal agus Lawrence Tully córach fachta go Lawrence Tully bhfuilte Tully ach sáróid go bháidúid i countsa John Ryan agus éidir Seamus Hennessy a raimsú an bhartíanta ag David Burke a fachta thar náise go Hennessy seo hé Seamus Hennessy meachta rúthar déanamh a lína cúg bheidir stahad ceann mór áard don gúine ile anna gír agus régan taobh na láimh lé tá sé cín chu a mú ag Tobradáin hena hénig dúbailt an méide ha chu a mú ag an Gaillimh mar sin agad ag James Cahill an countsa an chúla bháin ag Tobradáin faointe bháin ag Gaillimh ceann mór áard agus a ríist annach bháilen san ag Thomas Stapleton Tobradáin chur ar an onsaige agus parachad ag ann san Timmy Dalton bhfuilte agus bhfuilte go maithaige hana sé drasnáin pointe deas an san ag Timmy Dalton an chiad pointe do Tobradáin éana héan mar sin ag Tobradáin
agus sinné Timmy Dalton mecht fanna talún an slitar tóca go deasa agus builte har sé dras ná an teledóid cúnta dar nó le tabra dádan chomathe Timmy agus seo hé Lawrence Tully a Lawrence láidir agus calís diantaid pog séir gnóthu hiige agus a bhfuil Joe Canning a teachtamach chuin céimiid ama mithe chuin an chiad pog séir a bhla áineo me díag imar agus is beag den slitar a ha me histeachan san gudí Joe Canning gudí sa dóide as áchlathe in aigéan truma agus sa chluhi le canis seo hé Joe Dális dar nó an countsa chur har sé dras ná hóid a tríú créimh ile éirin leis na minúir as a chéile agus count bhfuilte leis i globige láine Pádraig seo hé Joe bhfuilte go bach anna faointe go Joe Canning dó héíag sa chréimh chamórtas go dísa má se sinné captéad a fód na chomá Dyna chun gwygur jahar a fi at fanéil fortumna a bwyd creiff clwb na heren a láile Pádraig jahar le ali dar nó agus deisilige ón fór Bóla fachtige an vertiantige bwyltistach ag siansan isige Canning i me harasistach agus an vertiantir o mar sin Foxeir gnóthe an sunnige Michael Cahill sa chúni a gach chluthe im léana agus Foxeir bwylti Count fada fachta godas ansa ag Niall Bergen ach leis a gcónaí Sára histig sa chúnig a John Ryan ach buinte bhothe a Timmy Dalton amach ansa di Thomas McGrath seansa a Thomas Count mór ár bwylti a Thomas Count eile fós Curamú ag Tabradorn Seachgén Rána himmarig a Tabradorn godísa ach seachgén Curamú na chuine sin trícín ag an eileh Dúbal scóid éana héan le gáfaint an scór an éisian. James Cahill agus a gaiirí an áde a rís Lawrence Tully agus fachtan baltas ag Martin Corcoran Martin amach da rúhar farmór árdach a meheach har is a déhlín agus pogslasa da Hobradorn an Council. An Fablád Páitke Joey Malachny a bhuaig baun No, Craibh na mún a 2003 agus seo hé cheathrú bliain mar ionad bhí sé 2003 dar nó bhfuiltige anna taobhlíne agus well chalístianta an son ag Táborc agus mar sin Foxeir a bheith ann don eileh Kevin Keane a hópaig an Council agus sné Aidan Moylan go bhfuil míad a fiochantir Cín Mara ach ní hé sin a hópaig ach Kevin Keane Seo hé Kevin, lastig den lína cúgvedar agus dahad. Bwyltige Kevin, fanna taobhlíne ach anna léamh dianta Eddie Gownson ag Michael Cahill. Bwyltige Michael agus imihimach an son de Rím Niall Bergen mar sin leis an eileh a Council. Se leis an eileh Shane Quinn Dyna gos na haharathe ag Matty Murphy agus a chliú dyna gos sí aharú agus sin anna gháil agus anna chóracad fad a dhéanamh istig sa chúine an son ag Michael Cahill bhfuilteach ón fór buinte go ach go caléiseach a déad maltóid mar sin Foxeir gnóthaigh ón fór céile ach Joe Canning chun na Council a thugant. Scór íseal go maith go díosa deisige Joe an tarna peinte a gháil Cownig Ger Hennelly agus Cownig Joe go díosa Seo hé Joe bhfuilte ag Joe agus bhfuilte go maithaige har sé drasnáin Joe Canning áda midóir ach níl na ritsan Shellive bwyllte go díosa mar nafuil faoin den slitar a dul na fiú mar sin John Ryan Council bhfuilte amach agus mirín sé siú a meas dosa head achlub ach sárahin ag Kevin Keane bhfuilte steige sa chúine istigad sa agus caléis an bháltasa dianta ag Michael Cahill mar sin Joe Canning ó ile anna dhíar a bháltasa
Mar sin nóta dianta da anim Michael Cahill ag an moltóir a sé gimmart stig sa chúine nach chluthe im léana. Seo hé Joe an bhaise a ríú pointe a crumma síos bhfuilte go Joe ha countan chur mú ige Joe Canning an rud is anmh is úntach agus tas go dísa cheiricín chur mú ag an ngailibh seachcín ag a tabrad ádan bhfuilte amach agus titithe an talún bachta go deasa go David Burke go raig go dí Owen Ford agus countan bhfuilte steachige ach chaléis déanta go fearna gailí an son agus sinné Sean Cohen mar sin fogsair a bheith gabhaim de tabrad ádan. Seach nómad é díag imar a mithe. Brendan Maher hosna go lá páidge gúpla chluthe chu gimmar stig sa chúine sa chluthe le cheannis. Ó héamh taobh na páidge agus chaléis déanta stigan san ar Mark McMahon. Mar a bhís a rá fear anna óg ó ortainte goide ó Nort agus fé sé blian na díag cosint bhaidíant an bhálta sanige mar sin James Cahill chuinnig counsa a bhóla amach. Héana héan le trí faointe suas le hocht nómad é díag imar a mithe an ghaile bhir thóir a dríú bú as a chéile go sin ceann brá fada go dtíon de bhile an báid ach sciire an clitir an san titithe le tabrad ádan an lán cholaí Padraig Maher ceann fada go dtíon de bhile an báid fachtan san ag Mark McMahon a mithe bhuaig teachta gáidir John Ryan i macha Jo lár na páidge seo héad tabrad ádan ar an únsaí á titithe san ó Faburk fachta haar náise go pá agus táptá annach réim sin pointe agus cóil go dísa ige Faburk agus dar nó dó fihanna vís a rá rimise mar sin James Cahill ó héamh taobh na páidge agus seo hé Thomas Stapleton a ha gimmart go mach chomá machansa go dtí Geród Ryan Geród amach de ruachar stecha Joe de Carnoige ben cúlbáirí joige counsa sé tá leis sné James Cahill tar misnig bhechar sin de ruachar a sé fós amacht agus na cosanta na tosa hinna jaig ach pehrú bhfuil se mach harise de bhlíne agus fogsnasa a bheith ann do tabrad ádan. James Cahill a dul lethe chúil mar sin agus Joey Malachny chuinnig counsa a thógant. Joey timpeall lechiad méadar amach an gól anna cheann builtige nó na Carnoige ná de ló slitar a dalam agus fogsair dóthaithe ige Kevin Keane mar sin fogsair den ngailibh agus James Cahill a thócaige counsa. Ón lína tí beidir díag sinné Matty Murphy agus tá sé siúd thóir a chuigiú bua ile éireann leis na manúid as seacht máta canis. Bhuaig sé gáithcheannas trí cín ar dúis agus inis tá sé thóir trí cín as ceiri cín. Thomas Stapleton macha Jo lár na páidce chéoige counsa bachta an sa inis ige Thomas McGrath féhrú bhfuilte trasna na páidciige agus anna dhéisianta ige Timmy Dalton Timmy gáilisteach ó dúra sé fé chól seansar chól agus sin na pola bhfuilte mí dearan an san le Seamus Hennessy iad fós na míle bhaid agus a stícin ar an lehin ní an dearag bhí an san Leonard Bergen coma agus seo deisir dúisigin Timmy Dalton bhla an clitid an sagadí Seamus Hennessy agus nuair a bhí buitir a máidú ige bhfuil an polo. Dearag bhí á fad leis agus seansa le fós an san ige tabrad ádan agus trasna a ríist in a déim mí cheart don bhla. Sin mí
Machine, James Cahill, a sé féchluich go dísa, na bhfuil méiste a ceanna báinid. Bhfuil tugus Posan fa, machan sodí Thomas McGrath. Bachtla go desan so, ag Lawrence Tully, ach chalais déantaige, na heróada leis islitar Lawrence Tully, mar sin Puxéir I bheith gaun do Hobradáran agus do Joey Mullockney. Joey er banéal don gaharú blian, craibh na mún nid yn 2003, bhí sé mar na chosantóid an son na 2004 agus na tusaithe 2005 go lár páircinis agus déanamh go magad ísa stecha Joe na Carnoig ag sarthaistigh ag James Cahill Machtaí David Burke an adóg siete ag an multóid tá gáile déanta go chamáin istigh an son ag an dobradach agus an bhfuil Puxéir a thuairt ag an multóid Dieran go bhfuil Puxéir le túirte go seothe an sa an tábháiligin se agus áile déanta go na chamáin Puck cúigvéad agus trífa hit mar sin I bheith ann do Hobradáin. Agus Páborg chunig cansa thógant cúil agus pointe go dísa ag Páborg héana héanas héana dó. An go dtí sé cansa idir na cuailí. Páborg Bhfuilte go pá agus an haváil ríist ag James Cahill a sé febrú a sé láidir take himach Timmy Dalton se le bit Timmy congracht an déhlíine Timmy meachtar ruachar buinte go go glóte san ag Aidan Milan sin amánaíoch all in a fad go dtíon bhar lápáidce Greg Lally stecha láslí pachta ansa ag Martin Corcoran go dtí Lawrence Tully Lawrence Tully, Trasnanson, Passanada go Aidan Hart, Cadíana Aidan, bhfuilte go Aidan, Illigír, bhfuilte go Aidan nach taobh na láimhidise, agus sin éon cúiú ceann chura a mú ag Gaillimh. Ach 8 cín ag a Tobradáin agus Matthew Ford an son agus inadathe na Gailí John Ryan, macha Joe Lord na páidce agus Puxéir a bheith an son do Gaillimh. Kevin Keane chuna cansa a thógant ón Gushlán Gear an bhfuil ní hé ach tá fiscura Joe Canning a sé take himachchanis an ada ar fad. Leistigh de lína cúigvéadar agus tíofaid na Gailí mar sin achar anna ada ach tá sé se láidir tá sé cumasach se hé Joe crumma síos slitar bhfuilte go maithaige bhfuilte Joe taobh na láimhidise áfach agus inis sé cín chur a mú ag an Gaillimh agus tucamach de John Ryan taobh na láimhidise sáirithe David Burke a chalais déantar David agus Puxéir gnóthaige do Gaillimh. David Burke jahar de chennet a bhí na chaptain ar an bhaidan féhléanas fihannarí agus bátaháinile a ríist fiscura Joe Canning. Joe teach de bhadamach an éon teleibháil sa chlutha agus Tobradáin na déanamh go maith ag cmead an cluitir bhuaig go dísa. Se hé Joe bhfuilte go Joe agus bhfuilte go cumasach aige anna pointe fad ag Joe Canning an tríú pointe do Gaillimh. Céir pointe inis ag an Gaillimh. Éon pointe bháin Faraspáid ag Tobradáin agus seothe John Ryan. Aras Lord na páidce fachta go Thomas McGrath. Bhfuilte go siúd isteach láslí. Agus sinné David Burke ar náistí John Ryan. An mór fada a dul le chúil ansa tá Brendan Maher fachta go Brendan. Macha Joanna gháin san éir an sanna go Road Ryan. A bhí meas na dusathe na letasathe láta dernach Timmy Dalton chur an bhfuile go David Burke. Tuithe an talún agus a ríist an san anna bhartaíocht ar fad dianta ag Brendan Maher. Bhfuil pas trúcura ar na tobrad ige.
Machan Sodi, Brendan Maher, reached. Down on a ord. Jimmy Dalton a Tarak, Finish. Thomas McGrath. Machtiga Thomas, Titi hit a dollar. Kevin Keane did against up. So come on, me, oh Kevin Keane. No, oh Thomas Maher, you make a come on, chat. Come on, me hit Sonoyer Wig. And I don't shit again Maltoid. Kashish, I guess Desheligin and so on. Come on, me hit and Bauterson. Oh, Thomas McGrath. Come on, I guess I guess. Well, Halish Denton and Sonoyer. Kevin Keane. Marchen. Tabor. Deschige. Score eller fos a roilt. De hovre dagen. Wel til gepar, jeg skal inn der ut igjen til gepar. Her nå da. Gudise i gepar. Her nå 3. Jeg har gett hovre dagen. Her er fint til Gengeilev. Regularly i Croke, because Tachta Galway, det har Drew Fastenson og Aiden Hart. Marchen, Tobredaden, Dollar in Unsi. Thomas McGrath. Will to get Thomas, will to get Mahige. And a feint to get Thomas McGrath. Agastasha got to hit. And a feint to Unson to get Thomas McGrath. Agus, well, big focal again Multoid. With Desheligin and Halishin, a dinner and son. Wilton Sonige agus Anim Snolum me Laura Voltora Mariola Shin Kevin Keane Marshin Ta Carta Bui Fachte ige shoot Choma Mariol Erigalishin agus Dieren go meg ende con cannon etachan Páitke don Alif Martin Corcoran a fágan na Páitke agus ende con cannon on Gushlan Geor takhe istach in the art. And here the Haru Martin Diente ige Matty Murphy. Agus Hawkhart the Bui Gudisa Lawrence Tully agus Kevin Keane. Counson Bultigama Harris Lord na Páitke. Ke Wuhig Skirra and Clitted. Jebwit again a foes. Shanson is Shigga. Lantasach, Joe Canning. Joe Machtastach, Kid Ruhariga Joe. Joe Higafoil. Bultigadasagadi, Lawrence Tully. Vera Lawrence Tully. Kalish Dinted. Neil Vinadok Shete. Lawrence Tully. Gordina Kalishid. Noma the Vine Brescia. Kadahi again Multoid. Noma the Vine Brescia. Joe Canning, a hawk again Tuxire. Another Adorik Joe, Fechul, Hemergin, Tabor. Sgargame Hessigan. Yanachshe Anaharu, Ed Loris Goid. Joe Canning. Adorishe Fechul, a Meshes Hostel in the Pointe. And Hulavoin ha Atra, a Lord in the Huidi. Agus, Shohe E. Joe Canning. Odaleha Hul, a Wilchechan Tot Fechul. Joe promises, will take a saw and have all the stick again, my dude. But John Ryan, I got to the session, Mishnachta, Obrador, Nidian, a Coracon Sundov, Shemus Hennessy. Will to Mahagas, Shahuin, Tobrador, Derek Dollar in Unsay. Gama and so, Sikidla, Agashman, Lontasach, Tony Dunn, on the count of Fadwick. Chance of Quinte and Sahana Blockhoil Dinta and Son again Greg Lally Agus Shane Aiden Mylan Mahajol on the Páitke Wall Vassanair and Son again Grode Ryan Drachown Sarah David Burke Chance again Alif Score of all Rivla Hound Mike Joe Canning a Council Chance again Joe Galista Hakalish Dinta Joe Vaspud and Garnoid well be sure all the good cool of the Hui what a good dinner from Halishin En de line voor hem eerder. Marchen. Weder gedoken chef Winte en Boutussen. Agus wil Fokkel again Multoid en zo. Mariol Edegalishin. Michael Cahill eba. Agus Horteboy. Marchen.
Michael Cahill agus Carta Bree Brunted agus Shohe Joe Canning ní dólam ní godúra sé fé ceann áhfuil a chéile nódóraigh beganéanach Seachúine há sé tuairt fé rééis ceannaí se agus anna haháil a réist anna haháil a chéile get na tabradaigh anna chosta de fad agus sinné lethám agus fabradán chancín ansa sa chéad le báide agus chéad faointe cup chéad faointe athá ag an naileh an cholamháin as garúint an tuxéirsan a thóg tábhar sinné fabradán héna cehead naileh nád a cehead agus le sin ar náis chótsa Michael agus beag susbeag inisigé. The Sunday game live on All-Ireland final day. It's half-time in the minor decider between Galway and Tipperary. Tipperary leading Galway 1 goal and 4 points to 4 points. People still out on the street, as you can see there. Looking forward, I presume, to the senior match, but a big crowd also here in Croke Park today. And the Kilkenny team are here. It's just after 2 o'clock. They've just come in the last couple of minutes. King Henry there, and then right left of the shot there, and the rest of the Kilkenny players, and kind of James McGarry just going through shot there as well, the Kilkenny goalkeeper. Looking forward to their big match. Cyril Farrell, kind of a peculiar sort of a minor match so far. I mean, Tip are the better team, but it hasn't quite sort of got into any kind of gear really. Yeah, well, it's been very slow and very low scoring, but I suppose the mystery is, Michael, how Tip are out of sight, completely on top, half back line of Hogan, Staple, like O'Keefe, completely top, midfielders Malachy on top, and have plenty of chances. They're only 3 up, were unfortunate not to get a great goal, and yet if Joe Cannon would usually stick them 21s, he 2 of them were brilliantly saved. Galway could have gone in a point or 2 up. Now, other people say, why didn't Joe tap them over? But Galway will feel happy enough in the sense that they're only 3 down because they're being out hurled all over the pitch, not going into the full forward line. You know, there are a few switches up front, just haven't worked so far. Like, and Tip they're up 3 points, but like they should be up a lot more in field where they've been hurling. They should, and I mean, they started off on a great note, Ger, when they got the goal early on. Well, yeah, the goal came out and nothing really, you know, 21-yard free. All-Ireland minor final, you expect Paddock to go for a point, you know, just to get the confidence of the team up. Instead of that, he takes everybody by surprise. Most importantly, the Galway full back line and especially the goalie by belting into it. No full back line, cornerback. Watch the line. Watch the line. There's nobody in the line. The goalie's facing it all, right? Unreal, like, but you should have 3 across the line, maybe 4 across the line. In fairness. Yeah, well, it was how he spotted it, you know, it showed. This fella has been the best forward we have seen in mind, apart from Joe Canning this year. He's not getting much ball into the corner. Now, the strange thing about this game is the Tipperary defence are absolutely fantastic, and a feature of it is the amount of balls they're catching in the air. Very rarely do you see minors catching so many puck out, so many high balls in the air. They're just cleaning out there. Joe Canning didn't get a puck of the ball until 12 minutes gone. You know, Galway's plan should have been to get the ball to Joe Canning as fast as they could. They can't, because they've been cleaned out in the half-back line and midfield. And yes, as Cyril said, he got 2 opportunities. He made just the 2 moves he made. One of them was a goal, which was called back, and the other was there's 3 points in it, but I mean, it could be just 1 point. But in fairness, I mean, there was another chance for Tipperary down here. This is almost comical the way it was coming. This was unreal back. because, like, the umpire, you'd imagine we were watching and say, dead goal on it. To be fair to Tipperary, they looked a lovely move here. Bang, hits the post, comes across the goal. And but look, watch this here. Again, Burke comes in here very fast, flicks with a hurl, gets a kick to it, and it goes right across the line again and out the far side. Now, that's the fortunes of war. Galway were very lucky. And even though they've missed 221s, you would feel that Galway were lucky to only 3 points down. Tip deserved to be a lot more up at half-time. Yeah. Okay, well now our commentary team for the senior final has been here at Croke Park for several hours now on this busy day for hurling. At the moment they are down by the pitch having a look around as they usually do and having a little chat about the big game. So let's join them for a few minutes. That's Joe Canning and Michael Dignan. Thanks very much indeed, Michael. Now, I presume you've been observing during that minor match the tracks that are here right down along this side of the Hogan stand. This was caused by the band, the Artane band, coming along here about 1:15, and the markings are still very definitely to be seen all the way along, right up along the side of the field here, which just gives an indication of how thick the grass is this afternoon, Michael. Yeah, I think it's been a problem all year, Ger, people slipping and sliding, and they've obviously let the grass grow, but to me it looks very, very thick. You can see the
many indentations in the ground there. And looking at the minor match, the minors are still slipping and sliding. Now, it's probably for another day, but I'm very much in the camp that thinks something has to be done about the pitch. No matter what protestations that GA make, that it's perfect surface. To me, it's not. The players are sliding today again, and this grass is too long to me for an All-Ireland final. Now, as to the match itself, the pairing of Kilkenny and Cork down the years, whenever one is favourite, inevitably the other team comes along and win. What do you think today? Well, I think that's part of the intrigue of today's match. Like, I think if Cork were playing anybody else bar Kilkenny today, they would win the game easy, because Kilkenny losing JJ Delaney, a player of that calibre, John Tennyson has been out injured. They're two huge players. So anybody else, I think Cork would run away with it today, but not with Kilkenny, because they will be so determined to stop the 3 in a row. They have a huge tradition themselves. Brian Cody is like a man possessed about this, winning this All-Ireland, and that's really going to close the gap. I still expect Cork to do it, but it's going to be one hell of a battle. Okay, we'll be hearing from Michael again, of course, later on. Throw in for the senior match, Cork against Kilkenny, is at 3:30. Michael. That's absolutely correct. Now, Sir Farland, Gerlach, now you wanted to pick up on what Michael Dykeman was saying there about the pitch. Yeah, it's very true what he says. The grass is longer today, but the pitch is softer. That's Yes. one thing, You see the grass being trampled on it. Now, they can't fix all the problems in one go. Now, the one problem they have fixed today is in the semi-finals, when the grass was very short, anytime the ball bounced outside the 21, or anywhere near the 21, it went out wide. Now, that's taken out of the game today. The ball is dropping deader today. Yeah. So, at least they have stopped that. And I think as the evening clears off, we had rain here this morning, as the evening clears off and the ground dries up, the slipping factor will go out of it, not completely, but it will be eliminated to a certain degree. So, it's the best of what they can do right at this present time with the way the field is. I suppose that's all we can ask of them, isn't it? Now, needless to say, the fans are never short of an opinion about the match, so let's go back out and rejoin our reporter Ivani Quillen, who's been mingling with the Cork and Kilkenny folk in the streets around Croke Park. That's right, Michael. Plenty of atmosphere outside here on Jones's Road. We've got the Kilkenny fans and the Cork fans together. Tell us, from Kilkenny point of view, what way is this match going to go? Oh, Kilkenny, I think Kilkenny have a nicer style of hurling in Cork now, and I think from the back, the ball going forward, I think Kilkenny, Henry Sheffield will put a few points up on the board, and Kilkenny will take it away from there, no bother to them. Okay, you're going to let him get away with that? What do you reckon? Yes, our half-back line that's our key part in our team. Yeah. We're looking forward to it. And the rock in the back, the full back, he's our man today. Okay, okay. What about a final score, very quickly? Final score, we'll win by 2 points. Do you agree with that? I don't agree with that at all. I think Kilkenny will have it by 4 or 5, no bother to them. Michael, it's back to you. Yeah, that's the view from around the streets. Ivani Quillen, by the way, being very neutral today. She is a Kilkenny woman, but neutral colours today. I doubt that. I mean, where she's from, she's an avid Kilkenny supporter. She's neutrally dressed, Okay. Okay, back to this minor match. I think the tip team are just back out of the field here. Both of them are out. So very quickly, Cyril, can Galway turn this around? Well, they probably can. They're going to make switches. India Cannon came on there in the forwards for Martin Cochran. Cochran wouldn't be really a forward, more of a back. He was put in there to do a job, horse his way through centre forward, wasn't working out at all. Kilcannon's more of a natural forward. Now, whether he's a centre forward or not, they'll have to move fellas around. They're still in the game, even though being well beaten all over the pitch. If Tip tack on a few points early on, you'd imagine they're there. But with the likes of Joe Cannon and young Cohen and these that put forward and Henley, they're still capable of pulling it out, but it's a big ask because they're behind all day and there's no ball going through. If it gets through, Galway have a good chance, but what's happened is, as Gerard said, the half-back line centre field of Tip are completely on top, and if Tip starts getting a few scores, they could stretch it. Thanks, Cyril. Back again to me, Holo Shea. Gur mahagat Michael agus came go will keep Killalay takahe edapod and so the Ngalif Lohan na Huide agus Gemert mar long Holly Shin Aharu Marshin Diente ag Galif agus ta Eden Hart the Markedi Lord na Podke agus an einach le shoot mo on Ford Marshin on Moltoid Olive Huntos Hurlish and Tarnala and so Vanna Kewell, a fog in the Podke. Coolavoin, Faras Boydig, Tobradorn, agus le fear na cheart gomach, Nis Vonason, on Schlitter Katistach, agus Toos Current Lish Immert, agus Shohe, Gerod Ryan. Yedig Tobradorn, a Hurrid and Unsea. Yed Hoid, a Geert Scode and so Pabor. Wiltig a Mahag Pabor, Anna Imidui. On Geert Scode and so Tarnala, a get Pabor. Agus. On Fadlard Podke, Greg Lally, Imihe, agus Keith Killalay, Takahe Edabodke and Arch, and Taharu, a Hardienta, a Galif. On Fadlard Podke, Greg Lally, Imihe, agus Aiden Hart, took a Himakadi, Lorna Podke Cup. Marshin. Anna Wall and Son Arish to get Thomas Stapleton. Agus
Puxair, Gnohuhige, Joey Malachny, a Hokige Council, the Hobradorn, and Darnamy at the Henishikugudi, Herifuinte. Shaking the Crevach, Eden Butica, Agashin, Carter Bui, and son, the Joe Canning, Mariola de Galatian, Dobradach, Shahe, Joey Malachny, Calmore Father Bultiga Joey, Time the Live Edition, Sticks a Huine, Agus, Mehemach, Sha, and Mehemu, and here the Aracht Kurmu, and so, Octobradorn, Satarnala. Marchin, Fokomacha Vegan, James Cahill, Irish Lord the Poitke, Augusta, Joe Canning, Takahimaka the Nahat Slat, and Vashtian Tsoki, Road Ryan. Road Ryan, a Waller Fatsonair and Son, get Tony Dunn, Teledoirisha Homa, Agus Builte, get Tony Dunn, Harish Drasnan, and Hiet Finte, get Tony. So Tarnala, Rofinte Asakele, Shahe Tony, Dimmershe Shuld, Le. Minuid, Hobradorn, leis na Teledoiri, agus leis bhfuid an idirnáisiúnta naik na Australia chomá, bhí sé de banéal, agus sin, tar eile ha díanamh gomasan air, Lawrence Tully, a cha mehebhuig. Agus bhfuil Calais dianta an son, enda con Cannon, ia roch go bhfuil, mar sin, Jessica, Joe Canning, an chiad scór a gáil den gailib sa tarna le, sí faointe go dísa ag a Joe sa chiad le, agus Ceann bháinnig a Ger Hennelly, Shahe Joe. Níl le roiír, cheart go goach sé Council, Harish Drasnan. Joe Canning, Builte go maithe Joe. Chiad scór, don gailibh sa tarna le ag Joe. Ceann raimiise go Paborg, do Hobradorn, mar sin. Ceir faointe is garún na bhórna ó chéile. John Ryan, Macha Joe Lord the Poitke, agus Shahe David Burke. David Burke don gailibh, diarig a chuir an ónsaí, Builte Stachacha, agus Machla sé máidúir, John Ryan, gan éon Rose Troir, Ceann mór fada, fachta go deasan sanna go Shane Quinn, Builte Stacha láslí go Aidan Hart. Ríist, Hobradorn a cosint go Mahanson. Brendan Maher, Builte trasna go siúd, an son goodie. Sean O'Keefe, fachta har náisianta go Lawrence Tully, an páidúid, fachta go deasaige. John Ryan, nígin sé an bhatún. Macha Joe Lord na Páilce agus Titi Hinson ó David Burke. Agus Builte amach, Harish a Devlíne an son go Seamus Hennessy. Mar sin, le gailibh Council. David Burke, agus sinné Liam Sheedy agus Hemi Hásta an son nach tan Cartig an Mair, s le gailibh an pucta blíine seo. A ríist anna gháilach ar fad san air, an dhéanamh sa chlutha an Baltasan a ríist ag Thomas Stapleton. Líon de bhealach an Bailc agus David Burke, Harish a Devlíne agus an Baltasa le Tobradorn. Agus Seamus Hennessy, chuna Council a thugant. Och cín de faointí go dísa. Agus bán minúr an chuntaí. Leanach lob an idigige. Matty Murphy. An is dúr na gailí, chun deidig a láthar na huide. Builte agus a ríis, gháilbha istigh an son. An gailibh, Macha Joe Lord na Páilce. Well, ó rinne go duine, agus Tobradorn a cosint go maith an lán cholaí, Padraig Maher, go dtíon de bhealach an Bailc, ach fachta go deasaige, Kevin Keane, Joe Canning, bhfuil dáan ó bhlocáil ar fad an son, Anna Skill, Shahe Lawrence Tully, agus le Tobradorn an Council. Tá sé an ardaí agus, dhéon sé, an Anna bhlocáil ar fad an son déantaige Padraig Maher. Anna Skill agus Maharille Brendan a tachtamach chun a Council a thugant.
Lawrence Tully, Chahish Glitter and Arde, Marshin, Brendan Maher, the Hobradorn, Agus Schnee, Timmy Dalton, Bachta Gadasagach, Lagairacht, Stachat Sadi, James Gahel, James Lauded, Targus Dirt Kuragahige, Anna Lauded er Fad, Machat Sadi, Shane Quinn, Trasnagadi Eden Milan. Evo Hige Counson, Tinadai, Enda Concannon. Green there will on board gets up. Agus Anna Horakut so it Bin Anna Horakut Fad and son. And Meg Deshigan, Sean Cohn, Yishkint and Saharish, and Maltoid, and Ishlitter Havish Dachatra. Agus Lautasa and Vartian to get Tobradorn. Michael Cahill, Count Father. In there, well, Agus Anna Yesh and so again Niall Bergen. Ach, I have the love of clay again Niall Bergen. Marshin, Diggin Karamu Oko, Agus Noma Tohin, the Anna Chlachter and so again Sean Cohn, Agus Michael Cahill, Agus the other Lecky Hele. Oh, and pass me him, oh, Joe Canning, Joe is Joe Wallistach, and Joe Kurada Willie. Marshin Anna Hossent, Ayanov against the top Rudig, Ach Chance Fos and so again. Jur Fennelly, a shin, pointed das and some, again Jur Hennelly, Dun Nalib, Jur Hennelly, Forshen Counson, and Clipperted at Olive and so, Machdogani Godini, Jill, Jur, Fall Clitted, Gumpo Temple, Agashin, pointed das. Again, Jur. Negar pointing at Jur for she counts a kid Lechoma. Score na Anna Ishal Fad na Phil. Mahar na Huide Gwalistach and Son Niall Bergen. Niall Gwalistach, Drachown, Wiltig Niall. Agus. And me Alish. Walamach, Mark McMahon. Roada Lishlitter again, Mark McMahon. Mashin. And Togo Naxa, me Overach. Deshigan and Son. Schneetson, Mark, and Schlitter again, Schnenische, Golemach, Agus Fech na Kushgame and the fat, Titihid Dalov, Agus, well, and me Alish, Obedi, Dianit, and Baltason. Mashin, Tabork, He in the Kahid Gadisa, Deshiganish, Tokashe for Inti Capin, Weltigata, Agus Harish Drasnan, He in the Kui Gadisa, Aga Tabork. Dolphy Hanaya, Remisha, Marshin, Art Score Ollie, Fad, Agus Unadi, Tachan Podke, get Tobradorn, Michael Gleason, Etiergal, and Tachan Podke, Acha, what Nietzsche Stiga Fool, Achas Gargamek, Shahun, Thomas McGrath, Wiltiga Thomas, Agus Wiltiga Mahaga, Thomas McGrath, Niall Bergen, Marshin, a fog in the Podke, Agus Michael Gleason, Emihe, Marshin. Niall Darno, a Rio Blianig a shoe that a Banale, Michael Gleason, Taka Edabot, Gina Awachinish. Cookie in the Fainty, Oscar Unto Heligas, Tobradorn, Rolloided, Dung I live, I guess, Gantuin, the Shiliv, I'll walk to get Joe Canning, and I know never Taka Himaka in the Hatslat, Bin Gwalva, Achdro Iracht, and son, I guess, Marshin, Emihimu. Bene and Tunadi and the Concannon Darno. Schnensone, Anna Wall, again. Ende, Acha, Dro Erach Butige, Agus, Tokamaka Vegan, John Ryan. Wiltige John, good in the Velagan Boy, Kikas Tobrador, Nigimmert, Asher Rova, or who's steady in Southern Island. Ruher Dassenson, Stachat Joe, Mihotimi Dalton, Achsara Hishtige, James Gahel. Wollte mach gedassen zeige die Eden Meilen. Eden Fevru und zeige Tony Ton. Ach a tachte gaudet, Eden Hart. Riech ta Tobradorn, a Buchtensch. Anachit Shelive. On Ford. Jerige Reile begonnen on sei. Wachte gedassen zeige Thomas Stapleton. Anach lohe immerige Thomas Enhof. Wollte machen zeige die On Hogan. On Hogan good in the Velagan Bark and Badur, James Gahel was killed Willie, Achtamach,
agus a glánan clutir. Ru sé seo spreagad an gaileh, a spreag é ríist annach bháige Padraig Maher. Padraig Maher, be sé siúd an na hástal sé agus bhfuil de tobrúd ag ar fad I gimmert mar a bheith tinid ag rechan agus sin annach faointe agus Seamus Hennessy. Seamus Hennessy san na déanamh aus, hosta sé siúd gach chluthe im líonas na letasathe nús na lántasathe, och cín de faointí rimis a láinniú, sin éon naíú ceann an san, sin éon sanna annach bháil san le lapa ag Seamus Hennessy ar is dras ná. Mar sin, Tobradáren, Joey Malachny, Stachti Timmy Dalton, Timmy, fachta go deasa Timmy, gáilisteach, seansa go Timmy, Timmy Mialaváide, annach chóla go Timmy Dalton. Ard chóla san go Timmy Dalton. Ina dhéile in Gailib, an so, agus tá takathe chantáidce an so tá Kevin Keehan agus imithe Sean Cohn. Kevin Keehan a stig, Sean Cohn imithe. Sin é annach chóla fad an son ag Timmy Dalton. Mar sin, Nadóg sétig an Maltóidin sa, agus Pucksair den Gailib, Seanselle ag Joe Canning. An bhearna a léadú agus gá gilis, nua buinteach an déidig inis aha an Gailib. Agus an uile níos géide na cheap Joe. Seo hé Joe. Fiachan is bruk. Bhfuiltige Joe, agus bhfuiltige Joe, taobh na láimh idise. Mí ábharach seach cín bheith cur bhólaí agar ag Gailibh. Tochtú ceann inis, sé cín sa chéad le agus á ceann sa tarna le. Mar sin, John Ryan. An tobradig, a déanamh go maithe gcónaí. Bhfuilteisteach trasna na páilcinn saidí Geród Ryan. Dacha Joe an chóil agus pointe glóte eile an sa ag Tobradáren. Geród Ryan an fadlár páilce. An son, an slitar bhfuiltige, annach raon idir na cuilí agus ruthráis ó halamh leis na Tobradig. Hóid is seachtú craobhdíag agus, well, a sé déanamh nó táchar fad go dtí sa sin annach bháilin san ag Joe Canning. Bhfuilteisteach aige ach I leon vantáiste fós fachta ag Gailibh. John O'Keefe is seileh cluitir agus iirecht blocálta an son go Keith Killalay ach John O fáile cluitir ar náis bhfuiltige go má fanna taobhlíne. Well, siúrú an Gailibh an bheartíonta go Tobradáren. The cosint go maithan son David Burke. Ach seo Thomas Stapleton mé bhuaigh Joe Canning in is a gáilisteach. Cad dhéanamh Joe. Scór a tastáile an Gailibh, bhfuilteisteach ag siúd, an son seans ar chóla agus cóil! An mitheisteach de ghríomh chosantóra an son có a dé ag Tobradáren. Héana seacht inis ag an Gailibh. Agus, well, sin cúil a bhí a tastáil an son go gíor ón Gailibh. Nachtaisteach, bhfuilteisteach an son inéad an laí ag enda chun ceann, an tunna daí. Ach, cóla a bhí tastáil bhtha agus I mitheisteach de ghríomh chosantóra Tobradáren. Mar sin, Geród Ryan, bhfuiltige siúdí Timmy Dalton, agus licigh James Gahal den Gansa a meachta mú. Seach buinte atara a láthar na huide. Annach bháil a ríist an san ag Brendan Maher san air. Tá Tobradáren aus ar fad san air. Tá Burke sára midúid. Agus calaístíontaid, laistigh den líne, cúgléadar agus dahad. Agus máthá seach cín atara, béidir go geargamach 8 cín atara. Bhíam siadí inis a bhaid níos a hásta, a bhí sé ó dhéanamh, agus ina dhéile, éidir háirte fágad na páidce den Gailibh, agus Gary Burke takathe isteach. Aharú eile dianta ag Gailibh. Éidir háirte mithe agus Gary Burke istig. Seo hé Tá Burke.
Héna cúig go dísa an aidó glis an 6 pointe a gáil. Húl na chuisfachtaige a lína cúig vedra agus dahad. Bhfuiltige pá agus bhfuiltige maithaige pá bor go bhfuil tágad ein an bratbáhan ordathe. Snéan 3 counts a tarna le tícín sa chéad le a snéad na hanadathe a nóí snéad lochtacaíochta hobradáran agus iad anna hástal ó héad. James Cahill, Joe Canning, sláwnach an talún agus fáin cícroch chun imara a há tobradáran a tsahinú. Brendan Maher, stachel áslí an Saudi, Thomas McGrath. Ar náis an sa, gydín anadaí. Timmy Dalton, Shahed Timmy, Eric Slee, yan of the hen, 13 plid. Bhfuilte trasna gydín anadaí, Michael Gleeson ige, agus bhfuiltige Michael Gleeson gama haris a drasnán. Agus hama an imirt go bhfuil tobradáran Slee, Michael Gleeson an son, an pas Timmy Dalton an son, Passáil a chlutir trasna gydí Michael Gleeson agus haris a drasnán. Noigín de faointí faras báid agus na tobradig. Iad a gimar timar bheith tinid a gricin an sa chréibh ceanise. Agus bhfuil, má bhuaigh corcaig ar a gréibh na mún. Ní chaile ar éich lethó hin agus láthar na huide cuman na mahasara. Seohi Thomas McGrath. Thomas sa mechtasteach. Bhfuiltige an bhaig Michael Gleeson an tar na peinte. Bhfuilte amach a siúd í Tony Dunn. Tony sláwnathe. Aidithe na hasab. Bhfuilte trasna an chúlige. Córach don Gailib, Shane Quinn. Córach na chuine sa Pá Bork. Seohe Pá. Agus sa córach na chuine Aidan Milan. Aidan Milan is Pá Bork. Canna gasig a Pá. Seohe Pá gáilisteach. Tá amach leis fós. Bhfuilte go glóte amach ige go dtí Thomas McGrath. Deise go Thomas. Bhfuilte go Thomas ach chura a mú ige Thomas McGrath. Ní bheith sé ró hásta leis a gaunsan ach well há mai a bhainte faras báide go. Agus cuman na mahasara. James Cahill. Haris lár na páidce. Bachta go glóte san oir. Agus Puxair gnóthaithe an san ige Joey Malachny. Má sé gortathe agus focail ag an moltóid an san sné Dominic Connolly agus focail an san ige mar sin cárta buí a bhfuil cárta buí mar sin brunta an san ar an inadaí tháinig an páirce Gary Burke. Ach sin éon scór, dúbal scóir ige tobradáran agus cuman na mahasara agus iad a gimmert ar aus ar fad. Agus bhfuil Seamus Callanan an fearr pointe an bhuas a chluhéile cheannis ar títach an páirce ach an imirt a leanúnt ar aig. Steach a Joe na Carno ige Timmy Dalton a míle bháid a deis ige Timmy agus a gceist tóca ige Timmy pointe das ige Timmy Dalton an san. Se Timmy gimmert anna bhahan sas a tarna le chomá dóid trídíag le héana sé inis agus Stutter bhfuilte anna adamach agus deisian saige ende con cannon ende gáilisteach den Gailib cóla tasdálmhathe mecht leis se sé tucha an talún Puxair gnóthaige agus inis Joe Canning bhfuil há cóla tasdáil an bhaid sé an dúra sé fé Seohe ar a lína feheméadar an tunnad céanna ina bhfuil Pá Bork an cóil ach ní raibh lehéad de istig i méala bháide well tá focail ag an moltóid istig an sa tá sé caint le beirt mar sin Dominic Connolly agus a bhfuil sé chun cárta buí a bhrunna ina mach go bhfuil cárta buí brunta a dtír ar Brendan Maher má se agus cárta buí Tarcha gimmert ar aus ar fad anna chosint ar fad dianta sa chluthe in uban saige. Nis Joe Canning siúrálta dainithech túra sé fé chól ar a lína feheméadar. Lechiad nómat imethe Seohe Joe. Rasparíisiil cruig sábháiliste gur ríist an san ige John Ryan. Joe ríist agus íirecht blocálta. Well, líl rinar a henniu leis se chuin ón Hogan de hobradáin. Dín de bhfuil an báid. Timmy Dalton,
Ar ha gimmer to daus the tarna lech Sara hige David Burke. Jessica David an ghalib chud in on say. Cawn mór fada. Mehistach. John Ryan a gwalimach agus well Joe Canning. Lacach an talún stig. Shahid Tabradon. Derek Dillon and Unsey, Paburk. Well to get Paburk to Timmy Dalton, Turek Timmy Fay. Well to get Timmy as Anna Fain to get Timmy Dalton. Larabis and Olive, ha Timmy Gimmert it out and Fad and Sauce and Parnana. Agus well Tony Dunn Emihe Iga Tabradon, Agus Seamus Callanan, and Parafoot Point and Vua, Sochlahe Lacanastoy, a Tachan Parke. Agus an fara gimmer pen internationalte le éidir an haig na Australia Tony Dunn a chudebri diantige even ráidir agus fágad na páidce agus Seamus Callanan take histach. Tá go tabradárn in na greenish go bhfuil bhhartíanta agus dianta go rábachan sa hoca an haig na Gailí an haig se Gary Burke bhfuilte go siúd Sara Histig ige Brendan Maher Cawn fada David Burke Gaidy an Arde Tachta Gaudid, Shane Quinn. Nach Walla Richter Fad Sanair and son Ege Padraig Maher. Well, for the Nanish Gilulietsa, for the Hobradon. Agus Shohe and Tonadi, for the Pinto here, Michael Gleason and Roharige Michael Emil Avoide, Weltige Michael Kuramu, Ege Michael Gleason, Chesha Hut Sehir, Chesha Hut Cosanarde, Agus. And son Liam Sheedy Fo sang Irisa Osbraga Edda of Line James Cahill Harris Lord the Poitke Leila Lappen son again John O'Keefe Stachgedi Padraig Maher Trasna the Poitke Anach Wallige Paburk a Turtfe Weltige Paburk again Shin Pointe Allen Paburk Shachtu paint agus coolia the hush ige Paburk. Will take a topic ige James Cahill. Macha Joe Lord the Poitke. And a liberty the Dolov. Abradorn, Bautavon Elle, Dollar in Unsey, and Council Sara hige John Ryan. Will to get Fevro get John Ryan agus le Tabradorn and Council. Marsin. We're here Roish le Tabradorn agus Seamus Hennessy a Hogig and Council do. Last modern line Cook vedder agus dahad. Either the Gorgle Hain, Lord na Huide. Wadrova, the Eden the Gailí, agus is Belloch na Haido Glishing Isle, Siki Nesakele, Horlekele, Hammer again, Tabradorn, Corkig agus Kilchonig Hannah. Macha Joe Lord na Poitke agus well. Snena Tabradorn na Vadid and Rova, the Gailif Sanair, Count Moore Father, and Tono Seamus Hennessy, agus Shin Sar Painte, agus Seamus Hennessy. On Tarna Painte, agus Seamus the Tarnala. Agus tá Jor Hennelly fágan na Poitke agus Niall Lynch take an Poitke again Niall Jor Hennelly imihe. Mar sin Shane O'Matty fáca agus Sinead and son on Ford. Sheliv Kyle Hige. Schlitter de Dalov. De Dalov Fos. Wachten Sage Lordens Tully. Wolte Stach. Agus Sarah Hige Dasta Stig and son. Again John O'Keefe. Wolte get Panatev Line. Shane Quinn Taraka de Schlitter. Nun Gudin Devsa. Wachte Gadas and son. Again Ende Concannon. Will to go hard again, Jonah Carnoige, Joe Canning, a tippet, Agus Cole, a strike at Sun again. Had him, well, better nach Joe Canning if he Derek Tarakade, Acha, in Eden Loy, on Schlitter, Calmore Ord, nach der Stache Jonah Carnoige, Agus and Farlard Point, on Ford, Lena Vroig, with a hip, Joe Canning, Lela Live, Sanoyer, Marchin, Cole.
a chud cruttis fear chlár a scóid ag an eileh ach sinile. Enda chun canna. Enda chun canna na machanistí David Burke. David amach da rúthar. Haustéine da bhaid is ceannaile ach chud a bhfuile. Chancelige David Burke. Lagaíocht. Ceansan mihimó agus fachta go mahansan ag gródrain ach well, ile boltóid sásta gur bhfuil sé Kevin Keehan bhil an góla. Mar sin deisiile an sahagan sin ag iscint. Agus dólam go bhfuil coran scéala éireann lí go tabhar a dáran lí go dtí Joey Malachny agus sin éon coran is amsa leis na minúid tar nó ach seohe Joe Canning agus builach ná buthe sé le trí chréibh minú as a chéile an ceansan choramúge. Well, ní bheith ardó pointe has dóch cúlmhathe agus cháchúil a digín de pointí atra láthar na huide has dóch tíí agus pointe lena chuis. Mar sin John Ryan a macha Joe láthar na páitce nó. Agus deisiile ansa ag tabhar a dáran an mearna a bhíadú. Ó, an a ghála fachtaige Seamus Hennessy. Ní ruthar ma a dhéanamhaige agus thucail an moltóir leis Mark McMahon a stoppa. Well, le ghála bhfuil sé, beidir ná bhfuil sé steach sa ghála ní lisagam achas cinnte go bheith ghála chur sé gobaid. Agus a bhfuil chásta buí le brunir tá. Mar sin deisiile ag tabhar gon bhearna a bhíadú. Báid agus 7 pointe go dtí ag tabhar gus dólam. Go méid báid agus 8 cíige fenamas go méid sé se buailte sin na tanala deireadh na himara ansa. Pabhar agus nádas an áir fad. Nádas is gamil haris a trasnáin. Ó leis óla ná tastóch waigad go chuislitar san tar naisinéach. Slitar eile mar sin a haige James Cahill. James Cahill bhfuiltige siúd. Ach, haris lár na páilce gáil aidianta go chamáin éigean san a chuislitar fachtaige John O'Keefe. Sára go deas agus iireachta David Burke. Blocálta go deas an san ag Michael Gleeson mar sin fogslesa a bheith ann den eile. Bhí tanala deireadh na himara ansa bhíonna gríd sí cín as a chéile bhuachtant ní mar sin a bheith go chiad ceann ag tabhar a dáran ná 96 le hosan na hite sé agus an 7 ceann díag ceann a bháin leis tír das na corcaí agus na chiilchonig. Joe Canning fachta go maithaige seansar chólan sa gan anna bhlocáil ar fad an san dianta iireacht Kevin Keehan. Mar sin an adóg séite an moltóid agus é na luútar rétar a míle bháide agus cai sin slitar isteach atra. De sé ligin beidir an san Kevin Keehan an san agus fiachar sin de bhlocáil dianta an slitar fachta so ige Brendan Maher lanta maithaige David Burke den eileh. Teachta gaudir ón Ford óna gáilisteach ná deló Joe Canning tite hir a dalamh. Slitar fós ir a dalamh. Fachta go deas an san ige ón Hogan. Lanta go dtíon de bhealach an báid. Se chun Pabhar Sáramánaí feranna sciúil. Chur deas chur clé ránaige bhfuilta trasna go dtíon anna dí Michael Gleeson an módíide haris a trasnáin. Nómad a bháin brise cadathe ag an moltóid agus le nómad fáca. Mar sin nómad gaile fáca an sás a chluthe canis agus tabhar a dáran. Éidir slí go dtíon 7 ceann díag. Thomas McGrath meachtasteach sáirithe David Burke. Cruttige deise an eileh crut níos fearr a chur a chlár a scóireach. Ílig éiríle Joe Canning sellibh lána bhuachtant chuige sa chluthasa. Agus seohe Michael Cahill, Michael a gáile machad cosan áde lena bhróig panna taobh líne agus fogslesa a bheith ann den eileh. Déana siad éireachta ceansa bhla Joe na carnóige cólacha mecha tasdáilmhathe cúpla cólach ní heachardó a bheith nómad a bháin brise cadathe ag an moltóid. Agus seohéad dul in ón saí a réist Brendan Maher duine gan lechra cosanta ath ag tabhar a dáran. Bhfuilte go dtí de bhealach an bág Timmy Dalton febrú an san ag 9 Lynch. Fachta ag 9 Lynch den eileh. Frasna na páitce an tunnadí Gary Burke chur a dá bhfuile.
Dacha Joe na Carnoige leis a slitter. Joe Canning a stig. Corada bhfuile choma. Agus ende con Cannon, Calais bhfuil dianta ende. Agus mar sin poxair a bheith ann don Gaileh. Agus beidir a chans dernach don Gaileh scór a gáil. Dó hochtíag le dó sé deise crotníos fearach ar a chláras gói sinile. Joe Canning a chrán súda hitte sé. Well, cref éirin, ile éirin bhuilte le portum nam líanage. Seo hé Joe, túrt fé, agus sásta léna faointe. Agus sin córaí, go bhfuil is aige stigan a chraí, go bhfuil a bheart dianta, gus lacht for aige fuidir níos fear inú idir na Gailí sin iad tabra dáran. John Ryan mar sin agus a támastig, choran scéala éirin. Sinné an adóg sétig an maltóid. Bhuite gus lacht for an sa again. Tabra dáran in idir an loi 1 áras in échan mar geolaid. Agus Joe Canning a tréslú le sár éirin a dhéanamhhartat sa inúbara. Joey Malachny, siúdé a dheoig graim choran scéala éirin. Joe Canning agus, well, na Joe leis is dócha canna heb na bheach agus riméad an dain Habra dáran go bhfuil a bheart dianta chud an géadóid ón héideag nach a sé Liam Sheedy an bhainisteúid agus an sa amó a bháid iad an riméad a char fad Joey Malachny ó Huamí Bhara Clebanna Cháiliúil amána chun an coran na húrt leis Niall Bergin an son riú blianig a siúd banéil agus iad fágad na páitce an sa agus an bheart dianta go rábacha chu in aig na Gailí an Gaileh anna dhéimách fad an rud is measa a dhéach tálódit an chofanna le chluthe ceannis na héireann agus é chailiúint agus